75 billion kwanza ni illegal, haiko kwa vitabu ya serikali, but number 2 at a very high cost. From where I start, from where I sit, that is cannot be allowed. Na ya mwisho, there are things I could never allow when I was in the previous engagement I had of serving the people of Kenya in the previous capacity. And one of the issues that we have to deal with as a country is that deni ya nchi ya Kenya inaongezeka sana. Leo nimeona, jana niliona, sasa tumekopa pesa, imeonekana sasa ni kama wale wanatukopesha wanaleta shida, especially IMF. I know they have a problem in lending to Kenya because of the imprudence in terms of the financial management in our country. Sasa tumetoka hapo, tumeenda njia ya Zambia hapo beleni. The country of Zambia walikopa pesa hapo awali, wakaweka pesa ilikuwa inaonekana kwa vitabu ya serikali kama mkopo, lakini wakakopa ingine ilikuwa imefichwa. I want to alert the people of Kenya, and I want the team from the National Treasury to know that whatever money you are borrowing in the name of securitization, it is illegal borrowing, and that is an egregious behavior. You are borrowing 175 billion Kenya shillings from at the back of fuel levy, the 7 shillings that was introduced last year. And you are borrowing 175 billion Kenya shillings without any deliberation in parliament, without any approval in parliament. I want to alert all those people dealing with securitization. What you are doing is illegal, and it will catch up with you very soon. 175 billion shillings is borrowed, pesa ambayo ni ya kuokota fuel levy for the next 7 years. I want to ask the decision makers, where is Kenya going? Kenya haiendi mahali bwana. Wacheni tukibiza na madeni ya 7 years, mtumie hiyo pesa saa hii. Next 7 years tutahitaji barabara. Next 5 years tutahitaji barabara. So don't overburden the people of Kenya. Na ya kutatanisha, the 175 billion Kenya shillings we are borrowing, by the time we are repaying that money in 7 years, we'll be paying close to 300 billion Kenya shillings. Kwa nini tukope 175 billion? Kwanza ni illegal, haiko kwa vitabu ya serikali, but number 2 at a very high cost. From where I start, from where I sit, that is cannot be allowed. Na ya mwisho, there are things I could never allow when I was in the previous engagement I had of serving the people of Kenya in the previous capacity. And one of the issues that we have to deal with as a country is that deni ya nchi ya Kenya inaongezeka sana. Leo nimeona, jana niliona katika runinga ya NTV, leo nimeona pia kwa gazeti ya kwamba nchi ya Kenya sasa madeni ni 11.3 trillion Kenya shillings that we have borrowed for the last few months, 1 trillion Kenya shillings. The entire President Kibaki's tenure, he borrowed less than 1.2 trillion Kenya shillings. It means we are borrowing in a few months what Kibaki borrowed in 10 years. Pesa ya wafanyikazi ifanye ati wafanyikazi watoe pesa, ipewe serikali ijenge barabara. Si mnaona hiyo maneno? Na mimi nikisema hii, I am not against anyone. I'm saying it because it is a reality. And if anyone has a contrary opinion, ilete hapa juu ya meza. Na niseme nikimaliza, you know, saa zingine watu wanakugonga hivi, wanafikiria juu umenyamaza sijui namna gani. Hapa Kiharu, iko mtu wa kutisha mtu ya Kiharu hapa. So, humbly I am requesting, kama kitu ni muhimu na inasaidia wa Kenya, wata tusifanye kwa siri, wata tuite TV zote,
Tuseme tunakopa pesa 175 billion na haiko kwa vitabu ya serikali. Then Wakenya wakuulize, hii pesa unakopa na hauweki kwa hesabu ya serikali, unaweka wapi? Wakenya uite waambie, pesa wanatoa ya NSSF, waite mchana, waambie unatumia hiyo pesa kujenga barabara. Wakikupea ruhusa ni sawa. Ndio maana hata mfanyikazi akikosa pesa yake hapo awali, atakuwa ni yeye alikupea ruhusa. Lakini tuache kufanya vitu za siri. Katika kazi ya NSSF, they have many roles. One of the roles of NSSF is not infrastructure. It is optimally investing pesa ya wananchi na pesa ya wafanyikazi wa Kenya. We can play around with everything else, but we cannot afford to play around with the monies that are contributed by the workers of Kenya. We are forcing NSSF to build roads in Kenya. NSSF, kazi yenu na kazi ya NSSF is to make sure that pesa ya workers ile inakuwa contributed, that it is optimally invested. And the only question NSSF must have, pesa ikikuwa invested inaletea wafanyikazi faida gapi? Sasa tumeona kwa sababu iko upungufu kiasi, tumekopa mingi. Now we are forcing NSSF to do public private partnerships. Pesa ya wafanyikazi wa Kenya itumiwe kujenga barabara, ati watakuwa wanalipisha toll. I request humbly, tusiweke maneno ya utumizi wa pesa na mambo hayabatani na chata ya NSSF to force NSSF to do that which is not legal for them to do. If an investment opportunity is optimal, we would be seeing private sector investing in those opportunities. But because private sector wamefanya utafiti na wameona ya kwamba the returns on those projects are suboptimal, now we are forcing NSSF to invest money in big monies, in big projects, so that people can get their cut now. Then wafanyikazi wa Kenya waachwe kama pesa yao imetumika kwa njia ambayo haina faida.